Nimechukua tu vitu vidogo for now. Nimeenda kwa hiyo duka hapo ndogo tu. Chukua juice. Enda shopping nyingine ya supermarket vizuri. Hizi watoto hizi orange. Ni popcorns. Sayo nina. Hiyo mtu ananina na microwave. Hii ni microwave popcorns. Nafanya shopping siku ingine kubwa. Na hizi yenyewe nyumbani tunaita mbaazi. Hii inaitwa pigeon peas. Vitu kidogo tu kwa duka tu. Muonyesha hapo duka ndogo tu. Kama mtu unataka kufanya kitu na labda uko kuja nunua kwa shopping kubwa, sawa ni kidogo duka tu. Sasa nimechukua tu hizi kidogo for now. Lakini nitawaonyesha nikienda supermarket sasa. Ndio chukue bulky ones. Nimeweka mafuta mwanzo. Ninapenda olive oil. Ni nzuri sana olive oil. Ndio nimeweka kidogo, nitaongeza kidogo tu. Nimeweka kidogo. Ndio. Ni mafuta sana. So that is fine. Nitarudi baadaye, I'll return back and then it's put together. Hii nitaenda ni blend. Nita blend hizi zote. Alafu nitaweka, I'll put garlic and then I blend it because watoto wangu wapendi hivi. Nikiweka hata kama nitakata ndogo ndogo wapendi. Mpaka ni blend. Okay, I will be right back. Hiyo. Tayari sasa kitu. So oh my god. Okay. Endelea mixture for yoyote hiyo. Hoho, red and green na garlic. Yote hapo nimeblend. Alafu niweke salt. Salt. Meka mingi. Oh, ya kisio mingi. And then turmeric. And then go. Hey. There you go. Sio mingi. And then go. Sasa tuache itokote. Tokote sasa, alafu tukuje sasa tuweke hii mbaazi. Mbaazi ndio hiyo. Tukuja kuweka hii.
Okay, imechemka. It has boiled. So I'll add mbaazi. So. Nimeweka maji ya mchele. We'll wait until it boils. Alafu niweke chumvi na turmeric kidogo. That's it. Huko kunakuwa na nini? Huko kuna snow lakini na melt for now. I think this one is ready. And this one is for the rice. So I'll put salt, a little bit of salt, just a lot, and turmeric. And then I'll put rice. The rice. Mafuta ya olive. Okay, the rice is ready. Na hiyo mbaazi pia iko tayari.